No habría vuelta atrás. Antes de continuar con el desenlace de esta tensa confrontación, me encantaría hacer una pausa para conectar con todos ustedes que están viviendo cada segundo de esta intensa historia. Si alguna vez has sentido que algún intento apagar tu brillo o así estás identificando con la violencia oculta de Sofía, déjanos un comentario abajo contándonos tu experiencia. Nos importa muchísimo conocer sus opinions y debatir sobre estos giros tan impredecibles. Y así no lo has hecho por favor, apoyen nuestro trabajo suscribiendo al canal y activando la campanita de notifications. Tu suscription es el motor que nos permite seguir creando narrativas de altísima calidad y con una entrega emocional única. Unida nuestra familia y no te pierdas lo que viene. Sofía, sintiendo las miradas de 200 personas clavadas en su espalda como agujas de hielo, intento mantener la compostura, aunque el aire en sus pulmones parecía escasear cada vez más. El contraste entre la calidez protectora de la mano de Luca y la tormenta de peligro que el hombre emanaba creaba un conflicto interno devastador en su pecho. Sabía que mentir sobre tener un romance con alguien en ese salón era peligroso, pero descubrir que su improvisado salvador era el mismísimo rey del submundo de la ciudad la colocaba en una situación de vida o muerte. Podía oler el sudal aroma a madera de sandalo y tabaco costoso que así desprendía del traje de Luca. Un olor que se filtraba en esos sentidos y, extrañamente, comenzaba a calmar el temblor de sus manos. Luca, manteniendo la mirada fija en un Thomas que parecía encajarse cada segundo bajo su escrutinio, apretó suavemente los dedos de Sofía. Un gesto imperceptible para los demás pero que para ella fue un claro mensaje de confía en mí. Había un secreto oculto en la forma en que Luca miraba a Sofía en ese instante. No era solo una actuación para humillar a un empresario ingreído. En el fondo de la mente del mafioso, la imagen de esta mujer defendiéndose sola en medio de un nido de víboras había despertado una fascinación oscura y obsesiva. Luca se permitió a sí mismo, en ese preciso instante, que descubriría cada detalle de la vida de Sofía, cada lágrima que ese cobrador de deudas emocionales le había hecho derramar, y que la fachada de esta noche se convertiría en el prólogo de una historia donde los culpables pagarían con creces. La base de una conexión inquebrantable acababa de establecerse sobre los cimientos de la humiliación ayana y el poder absoluto del protector más peligroso que Sofía jamás habría podido imaginar. El silencio en el salón era tan denso que el más mínimo roce de los vestidos de gala contra el suelo parecía un trueno. Thomas Vance, sintiéndose acorralado ante la mirada de sus socios comerciales y arrastrado por una mezcla de alcohol, orgullo herido y la profunda incredulidad de que su sumisa exnovia pudiera captar la atención de un hombre como Luca De Santis, cometió el peor error de su vida. El miedo inicial en el rostro de Thomas se transformó rápidamente en una mueca de despecho y burla descontrolada. No podía aceptar perder el control sobre Sofía, no frente a la élite que tanto se había esforzado por impresionar. Luca De Santis? Soltó Thomas con una risa nerviosa que pretendía sonar desafiante, dando un paso al frente y tambaleando sutilmente. Por favor, esto tiene que ser una broma de pésimo gusto. Usted, Don Luca, saliendo con esta insignificante empleada de librería? Sofía debe haber pagado con los pocos centavos que saca de sus libros viejos para que se preste este teatro. Mírala bien, hombre. No tiene clase, no tiene belleza, no tiene nada que ofrecer a alguien de su posición. Es solo una muerta de hambre que no sabe cuándo retirarse. Las palabras de Thomas cayeron como ácido en el salón. Un jadio colectivo ahogó a la multitud. Victoria Sterling, la prometida de Thomas, palideció al instante y tiró desesperadamente de la manga de su chaqueta, murmurando un ruego ahogado para que colera, pero el hombre estaba completamente ciego de soberbia. En su arrebato, Thomas gesticuló violentamente con el brazo derecho, al mismo con el que sostenía su copa de cristal colmada de un vino tinto espeso y oscuro. El movimiento fue tan torpe que el líquido purpúreo voló por los aires,
Salpicando con violencia la impecable camisa blanca y la solapa del saco hecho a medida de Luca de Santis. Un silencio de muerte cayó sobre el lugar. Sofía sintió que el corazón se le detenía por completo. El pánico la paralizó al ver la mancha roja expandiendo sobre el pecho del hombre más temido de la ciudad. Cualquier otro líder criminal habría reaccionado con un estilo de violencia inmediata. Pero Luca no hizo un solo movimiento brusco. Su reacción fue mucho más aterradora. Se sumió en una calma gelada, una quietud absoluta que helaba la sangre de cualquiera que lo mirara. Sofía dio un paso atrás, chocando suavemente contra uno de los estantes de libros. Se sentía atrapada entre el miedo a la oscuridad que rodeaba este hombre y el profundo, casi adictivo deseo de dejarse proteger por alguien que la valoraba de una manera que ella jamás había experimentado. La tensión en la habitación era casi palpable, una cuerda estirada al límite entre el peligro inminente y una pasión naciente que amenazaba con consumirlos a ambos si daban el siguiente paso en falso. La lluvia comenzó a golpear los vitrales de la librería con una fuerza torrencial, creando una cortina de agua que aislaba por completo el interior del local del resto del mundo. La penumbra de la tormenta obligó a Sofía a encender las pequeñas lámparas de luz cálida esparcidas entre los pasillos, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías de roble. Luca de Santis permanecía allí, inmóvil en el centro de la estancia, observándola con una fijeza que desarmaba cualquier intento de resistencia. El air entre ambos se había vuelto denso, cargado de verdades no dichas y de una atracción que desafiaba toda lógica. Sofía, buscando desesperadamente recuperar el control de la situación y de sus propias emociones, se cruzó de brazos, intentando crear una barrera física. Usted habla de justicia, señor de Santis, pero yo sé quién es usted, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme, obligándose a sostener la mirada. Todo el mundo en esta ciudad conoce el apellido de Santis. Sé que sus empresas son fachadas, sé de los rumores en los muelles y sé que la violencia es su lenguaje cotidiano. ¿Por qué le importaría tanto la historia de una librera común y corriente? No tiene sentido. Los hombres como usted no hacen obras de caridad sin esperar algo mucho más grande a cambio. ¿Cuál es el precio real de su protección? Luca guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su rostro, habitualmente una máscara inexpresiva de frialdad y control, experimentó una sutil transformación. Dio un paso lento hacia el mostrador, colocó sus manos grandes sobre la madera talada y se inclinó ligeramente hacia ella. Por primera vez, la armadura del temido don de la mafia se agrietó, revelando una vulnerabilidad oscura y profunda que Sofía jamás habría imaginado en un hombre de su estirpe. Tien razón en dudar, Sofía. Mi mundo está pavimentado de traiciones y sangre, y la sospecha es lo único que me ha mantenido con vida. Comenzó Luca, su voz baritona descendiendo a un susurro ruto, cargado de una honestidad brutal. Pero se equivoca en algo. Esto no es caridad. Hace 12 años antes de que yo tuviera que convertirme en el monstruo que soy hoy para sobrevivir, mi madre era una mujer muy parecida a usted. Una mujer que creía en la belleza de las cosas sencillas, que encontraba paz en la pintura y que sufría en silencio el desprecio de un esposo que la consideraba un objeto decorativo. Mi padre la destruyó psicológicamente mucho antes de que los enemigos de nuestra familia le quitaran la vida. Las 6 marcatarse día tras día, perdiendo su luz porque no había nadie que y plantara frente al hombre más poderoso de la ciudad para decir que ella importaba. Luca hizo una pausa, y sus ojos oscuros brillaron con el reflejo de un dolor antiguo y punzante. Cuando escucha ese imbécil de Vance humillarla en la gala, usando exactamente las mismas palabras de desprecio que mi padre usaba en la mesa del comedor, algo en mí se rompió de forma definitiva. Verla a usted allí sola intentando defender su dignidad con una mentira desesperada, no fue una distracción. Fue un espejo.
No estoy protegiendo a una desconocida por capricho, Sofía. Estoy impidiendo que el mundo vuelva a apagar la luz de alguien que merece ser valorada. No hay un precio oculto para usted. Mi único interés es erradicar a cada una de las alemanas que se alimentarán de su inseguridad. La revelación cayó sobre Sofía con el impacto de un mazo. Todo lo que quería saber sobre el peligroso gánster que la fake dateaba se desmoronó en un segundo, reemplazado por una comprensión profunda y desgarradora de su pasado. El monstruo de la ciudad albergaba una herida abierta que sangraba con el mismo dolor que la suya. La vulnerabilidad compartida actuó como un imán invisible. Sofía dio un paso al frente, rompiendo la distancia de seguridad que tanto se había esmerado en mantener. Extendió una mano temblorosa y, con una audacia que sorprendió a ambos, posó la punta de sus dedos sobre el antebrazo de Luca. El contacto físico fue instantáneo, una descarga de calor que hizo que la mandíbula de Luca se tensara, no de ira, sino de una intensa y contenida pasión. Qué momento tan crucial en nuestra historia. Las máscaras han quedado y nos encontramos ante el verdadero corazón de este thriller romántico tan adictivo. Queremos hacer una pausa para invitar a todos ustedes, que están viviendo este clímax emocional con el corazón en un puño, a que digan su huella en la sección de comentarios. Cuéntenos. ¿Creen que el doloroso pasado de Luca justifica la brutalidad de sus métodos contra los enemigos de Sofía? ¿Podrá el amor sanar las heridas de ambos? Nos fascina leer cada una de sus teorías y debatir con la comunidad. Y no quieren perderse la tormenta que está a punto de desatarse en el próximo capítulo. Suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notifications. Su valioso, me gusta, es el combustible que nos impulsa a seguir creando guiones de esta envergadura emocional. Mantengans conectados. Mientras el calor de la mano de Sofía se filtraba a través de la tela de su traje, Luca levantó la mano y, con una delicadeza infinita que contrastaba con las cicatrices de sus nudillos, acunó el rostro de la joven. Sus pulgares delinearon suavemente los pómulos de Sofía, apartando un mechón de cabello rebelde que caía sobre sus ojos. La proximidad era absoluta. Sofía podía sentir el aliento de Luca en sus labios, un suspiro con aroma a tabaco y sandalo que aceleraba su pulso hasta el delirio. Tengo que advertirle, Sofía, susurró Luca, a sus ojos fijos en los labios de ella, debatiéndose en un conflicto interno feroz. Estar cerca de mí la coloca en la línea de fuego. Mis enemigos ya se han enterado de lo que pasó en la gala. Mateo ha detectado movimientos extraños en los alrededores de este bloque de edificios. Han visto que por fin tengo una debilidad. Que tengo algo que me importa proteger con mi propia vida. Si decide quedarse a mi lado, si acepta este contrato, ya no habrá vuelta atrás. El peligro será real, no solo para las empresas de ventas, sino para cualquiera que intente tocarla. Sofía miró la profundidad de sus ojos negros y, por primera vez en muchos años, no sintió el miedo paralizante del abuso, sino la electrizante certeza de la violencia. El acuerdo inicial de mentira se había transformado en un lazo inquebrantable de complicidad y deseo. Las cartas de la ruina de sus enemigos ya estaban echadas, pero la revelación de este punto medio dejaba claro que el destino de la tímida librera y el jefe de la mafia estaba ahora celado en una alianza de pasión y peligro de la que ninguno de los dos quería escapar. La lluvia no había cesado, transformando las calles adecuadas de la ciudad en canales de asfalto negro y brillante que reflejaban las luces parpadeantes de las farolas. La calidez y la intimidad que se habían apoderado de la librería tras la confesión de Luca se evaporaron en un milisegundo cuando el sonido seco, ensordecido y metálico de un impacto rompió la sinfonía de la tormenta. El gran ventanal delantero de el refugio de las palabras estaló en mil pedazos, proyectando una lluvia de cristales afilados hacia el interior del local. Al suelo. Rugió Luca.
Su vos abandonando toda la tenura previa para recuperar el tono de mando brutal y efficient que lo caracterizaba. Antes de que Sofía pudiera procesar el estilito, el cuerpo imponente de Luca la embistó con firmeza, derribándola detrás del grueso mostrador de roble justo cuando una ráfaga de disparos de armas automáticas comenzaba a destrozar las estanterías superiores. El aire se llenó instantáneamente del olor acre de la pólvora, el polvo de los paneles de yeso destruidos y el sonido desgarrador de cientos de libros antiguos siendo reducidos a confeti por el plomo. Sofía se presionó contra el suelo, con los ojos abiertos por el pánico, tapándose los oídos mientras el mundo que tanto le había costado construir se desmoronaba a su alrededor. Luca, manteniendo su cuerpo como un escudo absoluto sobre el de ella, sacó con un movimiento fluido una pistola semiautomática negra que lavaba oculta bajo la axila. Su rostro ya no mostraba rastro de vulnerabilidad. Era la viva imagen de una deidad de la muerte, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la entrada destruida. Fuera, los neumáticos de varios vehículos chirriaron contra el pavimento húmedo. A través del ruido de los cristales rotos, Sofía pudo escuchar voces ásperas que gritaban órdenes en la calle. Sus peores temores se habían materializado con una violencia implacable. Los enemigos del sindicato de Santis, la facción rival que buscaba desestabilizar el territorio de Luca, habían utilizado la información de la gala benéfica para atacar directamente su nuevo punto débil. Mateo Rossi y los dos guardaespaldas que custodiaban el perímetro exterior respondieron al fuego desde el callejón, iniciando un tiroteo cruzado que transformó el pacífico barrio residencial en una zona de guerra. Luca disparó 3 veces hacia la puerta, deteniendo el avance de uno de los asaltantes que intentaba cruzar el umbral, pero la superioridad numérica del enemigo era evidente. El pánico de Sofía alcanzó un nivel absoluto cuando se dio cuenta de que este hombre peligroso, que apenas unas horizontes le permitía protección eterna, estaba arriesgando su propia vida en medio de las ruinas de la librería por culpa de una mentira que ella misma había iniciado. Luca, por favor, solozó Sofía, su voz quebrada por el terror y la desesperación, aferrándose a las solapas de su saco gris merengo. Vite, déjame aquí y esa tía a quien quieren. Yo solo soy una distracción para ellos. No tienes que morir por mí. Luca bajó la mirada hacia ella por un breve segundo, y la intensidad de esos ojos oscuros contenía una mezcla desgarradora de furia protectora y un dolor profundo al ver el miedo reflejado en el rostro de la mujer que se había propuesto cuidar. No me voy a ir sin ti, Sofía, respondió él, su tono barítono vibrando con una determinación inquebrantable en medio del caos. Te dije que nadie volvería a hacer daño y lo voy a cumplir, aunque tenga que quemar esta ciudad hasta los cimientos para lograrlo. Pero tienes que escucharme con atención. El coche de escape va a llegar al callejón trasero en 30 segundos. Mateo debe sacar de aquí y te llevará a un lugar seguro en las afueras. Yo tengo que cuidarme para contenerlos y asegurarme de que no quede nadie siguiéndoles el rastro. Nos vamos a separar por unas horas, Sofía. Tienes que ser fuerte. No. No me dejes sola. Gritó ella, sintiendo que el corazón se le desgarraba ante la perspectiva de la separación. El miedo a perderlo era ahora más grande que el miedo a las balas. Si te quedas te van a matar. Que momento tan devastador y cargado de una angustia intolerable estamos viviendo. El santuario de Sofía ha sido destruido y la conexión que apenas florecía es amenazada por las sombras más violentas del pasado de Luca. Queremos invita a toda nuestra comunidad de espectadores a que digan su apoyo en la sección de comentarios. Escriban palabras de aliento para Sofía y cuéntenos si creen que Luca logrará sobrevivir a esta emboscada mortal. Sus comentarios nos ayudan a mantener el pulso de la historia. Y si quieren saber el destino de nuestros protagonistas en esta hora tan oscura, les imploro que se suscriban al canal de inmediato y activen la campanita de notifications.
Me gusta es crucial para que sigamos trayendo estas superproductions cargadas de suspenso y romance real. No así muevan de sus asientos. La humiliación pública tiene un olor imperdonable. El aroma dulzón del champán caro mezclado con el perfume asfixiante de una élite hipócrita que es y alimenta de la desgracia ajena. En el gran salón del Hotel Splendide, las lámparas de cristal de Murano reflejaban una opulencia que a Sofía Miller lo oprimía el pecho hasta dejarla casi sin aliento. Tenía las manos heladas, aferradas al dobladillo de su vestido de seda azul marino. Un vestido que había comprado en liquidación, remendado por ella misma en las noches solitarias de su pequeña librería, mientras el eco de las carcajadas crueles de los asistentes rebotaba contra las paredes de mármol. En el centro del escenario improvisado estaba su exnovio Thomas Vance sosteniendo una copa de cristal con la arrogancia de quien es y cree dueño del mundo, con el brazo firmemente cenado alrededor de la cintura de su nueva y adinerada prometida. Thomas miró a Sofía desde arriba, con los ojos inyectados en una malicia fría que ella conoce demasiado bien tras años de manipulación psicológica y desprecio silencioso. Pero esta vez no era en privado. Esta vez, frente a 200 miembros de la alta sociedad, empresarios y fotógrafos, decidió destruirla por completo. Mirenla bien, había dicho Thomas por el micrófono, su voz resonando limpia y despiadada. Algunos me preguntaban por qué la dejé entrar a esta gala benéfica. La verdad es que quería que todos vieran la diferencia entre el éxito y el pasado que uno prefiere olvidar. Sofía siempre fue un lastre. Mirenla oculta tras esos libros viejos, con esa mirada asustada. Es la chica fea que ningún hombre de verdad elegiría jamás. Un cero a la izquierda que solo servía para limpiar el polvo de mis zapatos antes de que yo encontrara alguien de mi nivel. El murmullo de burlas contenidas y miradas de lastima se extendió como la pólvora por el salón. Sofía sintió que la tierra es ebria bajo sus pies. La humiliación quemaba en sus mejillas y las lágrimas amenazaban con desbordar sus ojos. Estaba completamente sola, expuesta, armada ante la mirada escrutadora de una joya vestida de etiqueta. El pánico la atenazó, el instinto de supervivencia más primario se activó en su pecho y, antes de que pudiera detenerse, la desesperación dictó sus palabras. Te equivocas, Thomas, dijo Sofía, su voz temblorosa pero lo suficientemente alta como para que los más cercanos la escucharan. No estoy sola. Vine aquí porque ya estoy saliendo con alguien más. Alguien que no lutima tu supuesta grandeza. Alguien mucho más poderoso de lo que tú jamás llegarás a ser. Thomas soltó una carcajada estridente, un sonido seco que contagió a varios de sus socios. Ah, sí. La ratona de biblioteca tiene un protector poderoso? ¿Y dónde está Sofía? ¿O es un fantasma que inventaste para no admitir que te vas a quedar sola el resto de tu miserable vida? El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, una trampa mortal de la que Sofía sabía que no podría escapar. Se le cortó la respiración. Estaba perdida. El engaño iba a quedar expuesto en segundos y la burla sería eterna. Hola a todos nuestros queridos espectadores de todo el mundo. Qué alegría tenerlos aquí hoy con nosotros en el canal. Cuéntenos en los comentarios. Desde que rincón del planeta nos están viendo y cómo se encuentran hoy? Nos encanta leer sus mensajes y saber que formamos una gran comunidad unida por las historias más intensas. Si este comienzo les ha erizado la piel tanto como a mí, les imploro que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campanita. No quieren perderse ni un solo segundo de este viaje emocional tan adictivo que hemos preparado para ustedes. Su apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Así que digan si me gusta y acompañanos hasta el final. En ese milisegundo de pura desesperación, cuando el aire en el salón del hotel se sentía tan espeso que costaba respirar, la temperatura de la habitación pareció descender de golpe. Una presencia magnética, pesada y cargada de un peligro absoluto cruzó el umbral del salón.
Los murmulos se extinguieron de inmediato, como si una sombra invisible hubiera apagado las voces de los presentes. Una figura alta, imponente, vestida con un traje negro hecho a la medida que gritaba autoridad y elegancia implacable, avanzó con pasos lentos y calculados. Era un hombre peligrosamente atractivo, de facciones angulosas esculpidas en piedra, cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos tan oscuros y intensos que parecían capaces de desarmar el alma de cualquiera con una sola mirada. Su mandíbula estaba tensa, y un aura de violencia contenida lo rodeaba, una fuerza que intimidaba a los hombres de negocios más ricos de la ciudad, quienes instintivamente dieron un paso atrás para abrir el paso. Sin apartar los ojos de Sofía, el desconocido caminó directamente hacia ella. La rigidez de la multitud era palpable. El miedo flotaba en el ambiente como un gas invisible. El hombre se detuvo a escasos centímetros de Sofía, rompiendo cualquier barrera de distancia personal. Ella, paralizada por el asombro y el temor, ni siquiera pudo parpadear cuando la mano grande, cálida y de dedos firmes del extraño se deslizó suavemente para entrelazarse con la suya. Lamento la demora mi amor, dijo el hombre. Su voz era un baritono profundo, aterciopelado pero con un filo cortante que erizaba el velo de la nuca. El tráfico estaba complicado, pero vio que le justo a tiempo para ver como los payasos intentan divertir a la reina. El salón entró se sumió en un silencio aterrador. Nadie respiraba. Sofía sintió el calor de su mano, un contraste brutal con el hielo que minutos antes congelaba su sangre. El desconocido la miraba con una ternura fingida tan perfecta, tan impecablemente ejecutada, que por un instante ella misma dudó de la realidad. El corazón le latía despacado en el pecho, un tamborileo frenético que amenazaba con romper sus costillas. Thomas, cuyo rostro se había vuelto pálido como el papel al reconocer el recién legado, intentó tragar saliva, perdiendo toda la soberbia que ostentaba un momento antes. Las manos del exnovio temblaron levemente, y la copa de champán que sostenía emitió un leve tintinio contra sus anillos. ¿Quién era este hombre que con solo una frase había aterrorizado a la crema y nata de la sociedad? ¿Por qué un completo extraño decidiría arriesgarse y jugar el juego de una tímida librera humilada? Sofía no tenía idea de que el hombre que acababa de tomar su mano y llamarla, mi amor, ante el mundo era Luca De Santis, el jefe de la mafia más despiadado y temido de la región. Un hombre que gobernaba los bajos fondos con mano de hierro y que jamás dejaba una falta de respeto sin castigo. La red de mentiras acababa de tejerse, y Sofía se encontraba atrapada en el centro de la tela de una araña muy peligrosa. El calor de la mano de Luca De Santis seguía quemando la piel de Sofía, pero mientras los segundos se estiraban en un silencio sepulcral que amenazaba con aplastar a todos los presentes. La mente de Sofía se desconectó por un instante del caótico salón. El miedo latente a ser descubierta la arrastró hacia las profundidades de sus propios recuerdos, al origen de la fragilidad que la había traído hasta este abismo. Sofía Miller no siempre había sido una sombra asustadiza que se escondía detrás de los mostradores de madera de su librería, el refugio de las palabras. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban con la promesa de una vida llena de literatura, arte y una confianza inquebrantable. Pero los años junto a Thomas Vance habían actuado como un ácido lento y silencioso, corroyendo cada capa de su autoestima hasta dejarla reducida a un eco de sí misma. Thomas había sido un maestro de la manipulación psicológica. En la intimidad de la relación que mantuvieron durante casi 4 años, ella se encargó de sembrar en su mente la idea de que ella era insuficiente, insignificant y físicamente ordinaria. Agradecen que sigo contigo, lo susurraba al oído después de criticar su forma de vestir, su timidez o su risa. Sofía, atrapada en la telaraña de un abuso emocional constante, terminó creyendo que el mundo exterior era demasiado hostil y que Thomas era su único salvavidas.
sin darse cuenta de que era el quien la estaba hagando. Cuando él la abandonó sin previo aviso para comprometerse con la heredera de una de las mayores fortunas textiles de la ciudad, el vacío que dejó no fue de amor, sino de una desolación absoluta. Su único santuario se convirtió en esa librería heredada de su abuelo, un lugar donde las historias de amor correspondido y héroes justicieros le permiten escapar de la dolorosa realidad de su propia existencia. Su deseo más profundo no era la riqueza ni la venganza. Era recuperar la paz, volver a mirarse al espejo y ver alguien digno de ser amado, libre del miedo constante la crítica y el desprecio. Sin embargo, el miedo a la soledad y a la humiliación seguía controlando esos pasos. Y esa noche, en un intento desesperado por demostrarse a sí misma que podía ponerse en pie, había asistido a esa gala benéfica, solo para caer directamente en la emboscada pública de su verdugo. Al lado de Sofía, la presencia de Luca de Santis es esencia como una montaña inamovable, una fuerza de la naturaleza vestida de etiqueta. Mientras la observaba de reojo, Luca notó el temblor casi imperceptible en los hombres de la joven, el pulso acelerado en su muñeca y la forma en que sus pestañas, humidas por las lágrimas retenidas, revoloteaban con puro pánico. Pero no era el pánico a él. Era el pánico de una criatura que había sido acorralada durante demasiado tiempo. Luca de Santis era un hombre moldeado por la brutalidad, el secreto y el control absoluto. Tras la muerte de su padre en una emboscada perpetrada por bandas rivals años atrás, Luca había asumido el liderazgo del sindicato criminal más poderoso de la costa. No conoce la piedad, y su reputación se basaba en una fría eficiencia para eliminar cualquier obstáculo o amenaza a su imperio. Detrás de sus ojos oscuros se escondía un pasado de traiciones y batallas sangrientas que lo habían despojado de cualquier rastro de vulnerabilidad. Él no asistía a galas benéficas para socializar. Estaba ali para vigilar discretamente a varios constales corruptos que lavaban dinero a través de las fundaciones del hotel. El destino, o quizás una retorcida ironía de la vida, lo había colocado a pocos metros de Sofía cuando las crueles palabras de Thomas resonaron en el micrófono. Luca detestaba a los hombres que necesitaban pisotear a los débiles para sentirse grandes. Le recordaban a los cobardes que habían intentado destruir su propia familia en el pasado. Cuando escuchó la mentira desesperada de la joven, una chispa inesperada de curiosidad y un extraño instinto de protección, largamente sepultado bajo capas de cinismo, se encendieron en su interior. Decidió jugar al juego. A pocos pasos de la pareja, la tensión comenzó a materializarse en los rostros de los personajes secundarios que orbitaban esta escena de alta tensión. Thomas Vance permanecía petrificado, su copa de champán vibrando sutilmente mientras su mente procesaba la identidad del hombre que sostenía la mano de su exnovia. Al lado de Thomas, su prometida Victoria Sterling, una mujer de una belleza fría y calculada, observaba la escena con una mezcla de indignación y creciente temor. Los Sterling dependían en gran medida de las rutas comerciales marítimas y los permisos de importación que, aunque ellos lo ignoraron públicamente, estaban bajo el control directo de las empresas fachadas de la organización de Santis. Un solo movimiento en falso de Thomas podría arruinar el acuerdo financiero que representaba su matrimonio. Detrás de Luca, dando un paso al frente desde las sombras de los pilares de mármol, apareció Matteo Rossi, la mano derecha y consejero de Luca. Matteo era un hombre de mediana edad, de mirada analítica y cabello entrecano. Su sola presencia indicaba que los asuntos del don estaban listos para ejecutarse en cualquier momento. Matteo miró a Luca con una ceja ligeramente alzada, una muda advertencia de que intervenir en un drama doméstico no formaba parte de los planes de la organización. Pero la mirada fija y gelada que Luca le devolvió lo indicó al consejero que la decisión estaba tomada. Matteo colocó la carpeta de cuero sobre el mostrador y la abrió, revelando una serie de documentos legales que contenían sellos notariales y firmas oficiales.
Sofía bajo la mirada y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al leer las primeras líneas. Era un contrato de adquisición exclusiva. Una corporación fantasma, cuyo beneficiario final era una de las fundaciones benéficas de Luca de Santis. Acababa de comprar la hipoteca total de la librería que Sofía le debía al banco local, saldando la deuda por completo y transfiriendo a ella la propiedad absoluta del inmueble, libre de gravamen, por una suma simbólica de $1. ¿Qué significa esto? Logró articular Sofía, con la voz apenas superior a un susurro. Yo no he pedido esto. No puedo aceptarlo. No sé qué quiere el señor de Santis de mí, pero no voy a ser el juguete de un hombre peligroso solo porque mi exnovio sea un miserable. El don no la considera un juguete, señorita Miller, respondió Mateo con una calma imperturbable, fijando esos ojos analíticos en ella. De hecho, el don detesta las deudas pendientes, especialmente aquellas que los cobardes utilizan para prisionar a las personas honestas. Considera esto un escudo. A partir de este momento nadie, ni el banco ni el señor Vance, puede poner un pie en este establecimiento para amenazar su estabilidad. Su seguridad y su paz mental son ahora un asunto de interés para la familia de Santis. Le sugiero que guarde los documentos. Un rechazo no sería bien recibido por mi Jefe. Antes de que Sofía pudiera asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo o formular otra pregunta, la campana de la entrada volvió a sonar, pero esta vez el sonido fue brusco violento. Uno de los guardias de la entrada se vio obligado a contener a un hombre que intentaba romper la fuerza en el local. Era Thomas Vance. Su apariencia distaba mucho de la arrogancia pulcra que había mostrado en la gala. Lavaba la corbata desenudada, la camisa arrugada y el rostro desencajado por una mezcla de pánico, rabia y desesperación. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en Sofía a través del cristal de la puerta antes de que los guardias lo impudieran hacia el callejón lateral para evitar un escándalo público. Sofía. Dios que se detengan. Gritó Thomas desde el exterior, su voz filtrándose amortiguada por los pesados muros de la librería. Me están destruyendo. Mis cuentas están congeladas. Victoria rompió el compromiso esta mañana. Tienes que hablar con él. Diles que fue un error. Que giro tan dramático está tomando esta historia, donde el cazador se ha convertido en la presa más desesperada. Queremos provocar este momento de altísima tensión para conectar con todos ustedes que nos siguen fielmente. Digan un comentario aquí abajo y cuéntenos. ¿Creen que Sofía debería tener piedad de Thomas y pedirle a Luca que detenga la destrucción? ¿O piensan que él está recibiendo exactamente lo que se merece después de años de maltrato psicológico? Su participación en los comentarios es fundamental para nosotros. Y si quieren estar en primera fila para descubrir los secretos que Luca está a punto de descentrar, les imploro que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campana de notifications. Su me gusta nos ayuda a seguir expandiendo este universo de romance oscuro y suspenso implacable. No se despeguen de la pantalla. Sofía camino hacia la ventana de la librería, observando a través del cristal como Mateo salía del local para encargarse de la situación con una frialdad que la estremeció. Thomas fue obligado a subir a un automóvil negro que aguardaba con el motor en marcha, desapareciendo de la calle en cuestión de segundos. El alivio inicial que sintió Sofía al ver su opresor de rodillas fue reemplazado de inmediato por una inquietud abrumadora. La protección de Luca de Santis no era un favor gratuito. Era una red invisible que se tejía a su alrededor, aislándola del mundo exterior y sumergiéndola en un terreno desconocido donde las leyes comunes no aplicaban. Al caer la tarde, la tensión creciente alcanzó su punto máximo cuando una silueta imponente bloqueó la luz del crepúsculo que entraba por la puerta principal. Luca de Santis entró solo a la librería, vistiendo un traje gris merengue sin corbata, con los primeros botones de la camisa abiertos, proyectando una imagen de poder relajado pero absolutamente letal.
Al espacio entre los estantes de libros pareció encajarse ante su sola presencia. Se detuvo a unos pasos de Sofía, observando el lugar con una curiosidad genuina que suavizó por un instante la dureza de sus facciones esculpidas. Tiene un lugar hermoso aquí, señorita Miller, dijo Luca, su voz profunda resonando en la madera del local. Transmite una paz que rara vez encuentro en mis negocios habituales. Señor de Santis, tenemos que hablar, dijo Sofía, dando un paso al frente y obligándose a sostener la mirada, a pesar de que el corazón le latía con una fuerza ensordecedora. Agradezco que me defendiera anoche, de verdad lo hago. Pero lo que está haciendo con las empresas de Thomas, y este documento de la propiedad, es demasiado. No puedo permitir que destruya vidas en mi nombre. Yo solo quería que así cólera, no que iniciara una guerra en la ciudad. Luca avanzó un paso más, reduciendo la distancia entre ambos hasta que Sofía pudo percibir nuevamente el sutil aroma a madera de sandalo y tabaco que lo caracterizaba. Él la miró fijamente, con una intensidad tan profunda que él sintió una corriente eléctrica recorrer la espina dorsal. Había una atracción innegable y peligrosa creciendo entre la tímida librera y el capo de la mafia, un magnetismo nacido de la vulnerabilidad compartida y el misterio. Usted no inició nada, Sofía, susurró Luca, usando su nombre de pila por primera vez, con un tono que mezclaba la suavidad con una promesa irrevocable. Ese hombre pasó años convenciéndola de que usted no valía nada, usándola para alimentar su propio ego y humillándola públicamente porque sabía que usted era demasiado noble para defenderse. Yo no tolero a los parecidos que dañan lo que es valioso. La destrucción de Vance no es una guerra, es una limpieza. Y en cuanto a esta librería, ahora es suya por completo. Nadie volverá a usar una deuda para hacerla sentir pequeña. ¿Qué transformación tan asombrosa estamos presenciando en nuestra protagonista? Sofía ha dejado atrás el miedo para convertirse en el arma secreta que pueda salvar a Luca de una muerte segura. A todos nuestros fieles seguidores que están al borde del asiento con este cambio de rumbo tan drástico, los invito a dejar un gran comentario aquí abajo. Cuéntenos, ¿qué les parece la valencia de Sofía al decidir entrar en la guarida del enemigo? ¿Logrará hackear el sistema antes de ser descubierta? Queremos leer todas sus impresiones. Y para asegurarse de ver el gran desenlace y la confrontación final en el próximo acto, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. Me gusta, es el apoyo que nos permite seguir trayendo estas historias con tanta fuerza emocional. Mateo asintió solamente y sacó una radio de alta frecuencia de su bolsillo. Prepara el equipo de asalto secundario. Ordino a través del comunicator. La señorita Miller viene con nosotros. Vamos a golpear a los moredi donde más les duele. En sus finanzas. Sofía camino hacia la salida de la casa de seguridad, deteniéndose un segundo frente a un espejo del pasillo. Ya no vio a la chica rota y humillada que Thomas Vance había intentado destruir en la gala benéfica. Vio a una mujer unida por el amor, la fuerza y la justicia, un hombre que la consideraba su igual. El punto de inflexión así había completado. El reencuentro con Luca estaba cerca, y esta vez, ella no iría como una víctima que rescatar, sino como la fuerza que aseguraría su imperio y su libertad. El estilo del sur de la ciudad apestaba oxidado, saltar y peligro inminente. Bajo la lluvia persistente que lavaba las estructuras de hierro, Sofía Miller avanzaba oculta entre los contenedores de carga, escoltada por Mateo Rossi y un equipo de hombres fuertemente armados. Los ecos de los disparos a lo lejos confirmaban que el frente principal de la batalla ya había comenzado. Luca de Santis había lanzado un ataque directo contra las fuerzas de los moredi para recuperar el control del territorio, distrayendo a la mayor parte de los guardias del complejo. Era el momento exacto para golpear el corazón financiero de la organización rival. Con movimientos rápidos y silenciosos,
Al equipo de Mateo neutralizó a los centinelas de la oficina central de los astilleros. Sofía, con el pulso acelerado pero una mirada cargada de una frialdad que ella misma desconocía, cruzó el umbral del edificio administrativo. Subieron las escaleras metálicas hasta llegar al despacho principal. Al abrir la puerta de golpe, la escena que encontraron confirmó todas las sospechas. Thomas Vance estaba allí, devorando con pánico la pantalla de una computadora portátil mientras intentaba meter fallos de billetes en un maletín de cuero. Al verlo, la rabia y el desprecio se evaporaron de la mente de Sofía, reemplazados por una absoluta indiferencia. Thomas ya no tenía poder sobre ella. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Tartamudeó Thomas, cayendo de rodillas del susto, con las manos temblorosas. Tienes que ayudarme, los moretti están perdiendo la zona. Luca que está buscando es la dices que. Calate Thomas, cortó Sofía, su voz firme y gelada resonando en la habitación como una bofetada. Sin perder un segundo, avanzó hacia el servidor privado que se encontraba en el ala lateral del despacho. Conectó el dispositivo de almacenamiento que Mateo le había entregado y introdujo las claves de acceso que recordaba a la perfección. Sus dedos volaron sobre el teclado con una precisión matemática. En menos de 5 minutos, las barras de progreso en la pantalla comenzaron a llenarse. El software financiero de la organización de Santis, enlazado con los datos que Sofía estaba liberando, bloqueó sistemáticamente las cuentas puente de la familia Moretti y expuso la red de corrupción de los constables ante las autoridades bancarias internacionales. Los fondos para pagar a los mercenarios enemigos se esfumaron en tiempo real. Se acabó Thomas, dijo Sofía extrayendo el dispositivo. Ya no tienes nada con que negociar. En ese preciso instante, la pesada puerta de madera de la oficina se abrió por completo, revelando una silueta imponente que hizo que el aire de la habitación se congelara. Luca de Santis entró al despacho. Su traje gris estaba manchado de holland, y un hilo de sangre corría por su mejilla izquierda, pero sus ojos negros brillaban con una intensidad salvaje. Al ver a Sofía sana y salva en el centro de la habitación, la tensión de sus hombres se relajó por completo, transformándose en una expresión de absoluto orgullo y devoción. Ligas a tiempo mi amor, dijo Sofía, entregando el dispositivo de almacenamiento a Mateo con una sonrisa decidida. Las cuentas de los Moretti están congeladas. Sus hombres ya no tienen un incentivo para seguir peleando. Lentamente Luca soltó la mano de Sofía, un desprendimiento que a ella le dolió en el alma, y metió la mano en el bolsillo interior de su saco para sacar un pañuelo de seda blanca. Con movimientos pesados, casi rituals, comenzó a limpiar el vino de sus dedos, manteniendo sus ojos negros fijos en Thomas, como un depredador que observa una presa que ya está muerta pero aún no lo sabe. La mirada de Luca no expresaba rabia, expresaba una fría y definitiva sentencia. Un hombre que no puede controlar sus palabras y mucho menos sus manos, suele perder ambas cosas muy rápido en mi mundo Vance, dijo Luca. Su voz no es olivo, pero el tono barítono y cortante resonó con una claridad espeluznante en cada rincón del gran salón. Thomas dio un paso atrás, el peso de su estupidez cayendo finalmente sobre sus hombres. El sudor comenzó a perlar su frente mientras miraba su alrededor, buscando desesperadamente el apoyo de sus amigos ricos o de los guardias del hotel, pero todos le daban la espalda, apartando la mirada para no ser vinculados con su inminente ruina. Mateo Rossi, el consejero de Luca, dio un paso al frente y ajustó su reloj de oro con una calma matemática, anotando mentalmente el nombre de cada empresa y socio vinculado al hombre que acababa de insultar al don. ¿Qué momento tan impactante y cargado de adrenalina estamos viviendo en el desarrollo de esta historia? La tensión se puede cortar con un cuchillo. Queremos invita a toda nuestra increíble audiencia a que participe activamente. Dejen un comentario aquí abajo diciéndonos que creen que debería hacer Luca con Thomas en el próximo capítulo.
Osi pinsan que Sofía lograr detener la tormenta que se avecina. Sus teorías y ideas son vitales para nosotros. Y así quieren asegurarse de ver cómo se desmorona el imperio de este hombre arrogante. Por favor, suscríbanse al canal en este mismo instante y activen todas las notifications. No digan que el algoritmo los deje fuera de los próximos episodios llenos de giros desgarradores. Su apoyo con un me gusta nos ayuda a seguir trayendo productions con este nivel de intensidad y pasión. Sofía, temblando de pies a cabeza, miró a Luca a los ojos por primera vez desde que él había irrumpido en su vida. Encontró en esas pupilas oscuras un abismo de poder que la aterrorizaba, pero al mismo tiempo, una extraña y inexplicable olida de atracción la sacudió. Jamás nadie se había interpuesto entre ella y sus verdugos. Jamás un hombre se había plantado como un escudo frente al desprecio que la había consumido durante años. A pesar del peligro evidente que representaba estar cerca de un capo de la Mafia, una chispa de determinación nació en el pecho de la joven librera. No había permitir que la sangre corriera en ese salón por su causa, pero tampoco volvería a bajar la cabeza. Luca guardó el pañuelo manchado de sangre de uva en su bolsillo y se volvió por completo hacia Sofía. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la atmósfera letal que acababa de crear, extendió su brazo izquierdo hacia ella, ofreciéndole su apoyo. Vámonos de aquí mi vida, susurró Luca, asegurándose de que Thomas escuchara cada palabra. Este lugar ha dejado de tener la clase que tú mereces. Sofía, con los ojos empenados pero la barbilla en alto, deslizó su mano sobre el brazo de Luca. Mientras caminaban juntos hacia la salida, abriéndose paso a través de una multitud que se inclinaba instintivamente a su paso, Sofía miró hacia atrás una última vez. Thomas estaba de pie en el centro del salón, completamente solo, con el rostro desencajado por el pánico. Mientras los fotógrafos bajaban a sus cámaras y los invitados se apartaban de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. El incidente incitador se había consumado. Las cartas estaban sobre la mesa. Y el reloj de la destrucción para todos los que alguna vez hicieron llorar. Sofía Miller había comenzado a correr sin que ella supiera la magnitud de la tormenta que Luca estaba por desatar. Al amanecer sobre la ciudad no trayó la luz de la esperanza, sino el frío filo de una ejecución financiera implacable. En su pequeña y acogedora librería, el refugio de las palabras, Sofía Miller intentaba concentrarse en el inventario de las novelas clásicas que abarrotaban los estantes de madera de roble, pero sus manos no dejaban de temblar. El aroma a papel viejo y vanilla, que normalmente funcionaba como su bálsamo personal contra la ansiedad, hoy se sentía insuficiente para calmar el torbellino que rugía en su pecho. En la pantalla de su teléfono celular, las notifications no dejaban de caer una tras otra, mostrando los titulares de las secciones de economía local. Las acciones de la corporación de Thomas Vance estaban experimentando una caída libre sin precedentes en la bolsa. Dos de sus principales inversionistas internacionales habían retirado sus fondos a las 3 de la mañana citando riesgos imprevistos de reputación. Y la alcaldía acababa de revocar las licencias de construcción para su megaproyecto inmobiliario en el centro histórico. Era un colapso total, un desmantelamiento quirúrgico que avanzaba con la precisión de un reloj suizo. Sofía sabía perfectamente quién estaba detrás de este terremoto. No era la casualidad, era la sombra del hombre que la había tomado de la mano la noche anterior. La campana de Leighton sobre la puerta de la librería emitió un leve tintineo, interrumpiendo el tenso silencio del local. Sofía levantó la vista de inmediato, esperando ver a un cliente habitual o, peor aún, a un Thomas desesperado buscando explications. En su lugar, vio entrar a Mateo Rossi, el elegante y reservado consejero de la familia De Santis. Vestía un abrigo gris de cashmere y sostenía una carpeta de cuero oscuro bajo el brazo. Detrás de él,
Dos hombres corpulentos de rostro imposible y trajes oscuros y apostrona ambos lados de la entrada exterior, bloqueando sutilmente la vista desde la calle y enviando una clara señal de control absoluto. Mateo avanzó por el pasillo central de la tienda con pasos silenciosos, deteniéndose frente al mostrador de madera donde Sofía permanecía inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en la garganta. Buenos días, señorita Miller, dijo Mateo inclinando la cabeza con una cortesía formal que rozaba lo milita. El don me ha pedido que lo entregue esto personalmente y que me asegure de que se encuentra bien tras los desafortunados eventos del Hotel Splendid. Antes de que Sofía pudiera protestar más, Mateo Rossi apareció deslizándose por el pasillo lateral, con el rostro ensangrentado por un ros de metralla pero con la mirada fría y calculadora de siempre. Sosteniendo un subfusil en las manos, le hizo una seña rápida a Luca de que la ruta trasera estaba despejada. Luca se inclinó hacia Sofía y, en un gesto cargado de una desesperación salvaje y una pasión contenida, la besó con fuerza en los labios. Fue un beso rápido, con sabor a tormenta, pólvora y una promesa implícita de regreso que dejó a Sofía sin aliento. Vete con Mateo mi amor. Confía en él. Volveré por ti. Susurró Luca contra sus labios. Con una fuerza sorprendente, Luca la levantó y la empujó hacia los brazos de Mateo, quien la sujetó firmemente por los hombros y la arrastró hacia la puerta de emergencia del almacén trasero. Sofía miró hacia atrás a través de las lágrimas que nublaban su vista, viendo la silueta imponente de Luca ponerse en pie entre la humareda, disparando su arma con una frialdad sobrehumana contra los atacantes que volvían a irrumpir por el frente. La puerta trasera se cerró de golpe, sumiendo a Sofía en la oscuridad del callejón mientras el sonido de los disparos continuaba resonando en el interior de la librería. Se encontraba completamente separada de su protector, atrapada en una camioneta blindada que aceleraba a toda velocidad por las calles oscuras, confrontando su miedo más profundo. La aterradora incertidumbre de saber si el hombre que le había devuelto la dignidad seguía con vida en medio de la masacre. Las paredes de concreto de la casa de seguridad, una fortaleza oculta en los densos bosques que rodeaban la zona norte de la ciudad, se sentían como una celda para Sofía. El tic-tac de un reloj de pared era el único sonido que competía con el murmullo de la lluvia exterior, que ahora disminuía a una llovizna constante. Habían pasado 4 horas desde que Mateo la había empujado al interior de aquella camioneta blindada. 4 horas de un silencio sepulcral por parte de los guardias, cuyos rostros de piedra no ofrecían la menor pista sobre el destino del hombre que se había quedado atrás para salvarla. Sofía caminaba de un lado a otro de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, vistiendo un el suéter de lana que se había manchado con el polvo de los estantes destruidos de su librería. El miedo inicial, ese pánico paralizante que la hacía querer esconderse del mundo, comenzó a transformarse en algo completamente distinto en su interior. Miró sus manos, que ya no temblaban. Recordó las palabras de Thomas Vance en la gala, la forma en que solía encajarse ante sus insultos, y luego recordó la mirada gelada y protectora de Luca de Santis. Luca no la había visto como una víctima, la había visto como alguien valioso, alguien por quien valía la pena arriesgarlo todo. Por primera vez en su vida, Sofía Miller sintió una olida de rabia pura y determinación corriendo por sus venas. Se acabó la sumisión. Se acabó el esconderse detrás de páginas de ficción para evitar enfrentar la realidad. Si el destino la había arrojado al corazón de un imperio criminal al lado de su líder, ella no iba a ser la damisela en apuros que causara su queda. Iba a ser la razón de su victoria. La puerta de la estancia se abrió de golpe y Mateo Rossi entró. Su traje de cashmere estaba rasgado, y lavaba un vendage limpio en la sien, pero sus ojos reflejaban un cansancio profundo mezclado con un brillo de urgencia. Señorita Miller, los atacantes de la librería eran mercenarios contratados por la familia Moretti,
la facción que controla los muelles del sur, explicó Mateo yendo directo al grano sin rodeos. Intentaron a provocar al chaos para descabezar nuestra organización. El don sobrevivió a la emboscada, pero la situación en la ciudad es crítica. Los Moretti han tomado una de nuestras principales bases logísticas en los esteros y tienen rodado al almacén central donde Luca está reorganizando a nuestros hombres. Si no cortamos la cabeza de la serpiente de los Moretti esta misma noche, la guerra civil destruirá todo. ¿Dónde está Thomas Vance en todo esto? Preguntó Sofía, dando un paso al frente, con una claridad mental que sorprendió al propio consejero. Mateo frunció el seno, evaluando la repentina firmeza de la joven. Nuestros analistas interceptaron comunications hace una hora. Vance, desesperado por la ruina financiera que el don le provocó, acudió a los Moretti. Les entregó las rutas de seguridad y los horarios de los guardias de la librería a cambio de protección y una promesa de recuperar esos activos una vez que De Santis fuera eliminado. El fue quien facilitó el ataque. Thomas Vance es el cabo suelto que les dio la ubicación exacta. Una sonrisa amarga y decidida se dibujó en los labios de Sofía. Conoce a Thomas mejor que nadie. Conoce su cobardía, sus patrones de pensamiento y el hecho de que siempre guardaba un registro de respaldo de todos sus negocios ilegales en un servidor privado de su oficina central para chantajear a sus propios socios si las cosas salían mal. Thomas es un cobarde Mateo, dijo Sofía, su voz firme, resonando con una autoridad que nunca antes había usado. Sé exactamente como opera. Si está con los Moretti, estará escondido en la oficina principal de los esteros, asegurando sus contratos. Y sé cómo entrar su servidor. Tengo las claves de acceso de cuando administraba sus cuentas al inicio de nuestra relación. Nunca las cambió porque así cree demasiado inteligente para ser burlado por mí. En ese servidor hay pruebas de lavado de dinero de los Moretti y las identidades de los consejeros que compran. Si me leves ali, puedo descargar esos archivos y congelar las cuentas operativas de los Moretti en 10 minutos, dejándolos sin fondos para pagar a esos mercenarios en medio de la batalla. Mateo la miró en silencio, una mezcla de respeto y asombro cruzando su rostro maduro. La tímida librera acababa de encontrar la ley para resolver el conflicto central de la noche. Luca avanzó con pasos lentos y calculados, ignorando por completo los lirículos de Thomas, quien permanecía encajido en el suelo. Se detuvo a escasos centímetros de Sofía, extendió su mano grande y herida para acunar suavemente su rostro, ignorando el peligro circundante para fundirse en una mirada que contenía una promesa de eternidad. Eres extraordinaria, Sofía, susurró Luca, su voz baritona vibrando con una emoción profunda. Te prometí que limpiaría el mundo de los que te hicieron daño, pero nunca imaginé que tú serías quien derribar su imperio. Thomas, arrastrándose por el suelo en un último intento desesperado por salvar su pellejo, hacía ferro al dobladillo del pantalón de Luca. Don Luca, por favor, suplicó el exnovio, con lágrimas de cobardía corriendo por sus mejillas. Fue una equivocación. Sofía sabe que yo, ella no es nada, y es solo una chica ordinaria. No me distraía. Luca bajó la mirada hacia Thomas, y la calidez que mostraba hacia Sofía se transformó instantáneamente en un hielo absoluto que paralizó al hombre en el suelo. Luca se agachó sutilmente, tomándolo del cuello de la camisa con una sola mano y levantándolo sin el menor esfuerzo. Te equivocaste en cada palabra que dijiste en esa gala, Vance, dijo Luca, con un tono cortante que sentenció el destino del empresario. Ella nunca fue ordinaria. Ella es la mujer que maneja el destino de esta ciudad a mi lado. Y tú ya no existes en nuestro mundo. Mateo, encargué de que pase el resto de esos días en una celda federal por los archivos que Sofía acaba de liberar. Que no vuelva a ver la luz del sol. Qué resolución tan monumental y satisfactoria estamos viviendo en este clímax absoluto.
La justicia poética se ha servido con la precisión de un cirujano. Queremos invita a todos nuestros espectadores a celebrar esta gran victoria con nosotros. Dejen un comentario abajo diciéndonos que les pareció la queda definitiva de Thomas y la increíble templanza de Luca al reclamar su imperio. Sus reactions son nuestra mayor recompensa. Y si quieren ser testigos del cierre definitivo de esta adictiva y apasionante historia, les imploro que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campana de notifications. Sumi gusta consolida nuestro trabajo y asegura el futuro de productions con este calibre dramático. No se pierdan el gran desenlace. Luca soltó a Thomas, quien se desplomó como un fardo de ropa sucia, siendo arrastrado de inmediato por los guardias de Mateo hacia la oscuridad del pasillo. El despacho quedó en silencio, roto únicamente por el suave golpetío de la llovizna contra los cristales. Luca se volvió nuevamente hacia Sofía, atrayéndola con firmeza hacia su pecho. El abrazo fue estrecho, un reencuentro cargado de alivio, triunfo y una pasión que había sobrevivido a la tormenta de fuego de los astilleros. La amenaza principal había sido erradicada por completo. El misterio de los Moretti estaba resuelto y los opresores del pasado de Sofía pagaban finalmente por su crueldad. Sofía Miller se apoyó en el pecho del hombre más temido de la ciudad, sabiendo que la batalla había terminado y que la victoria absoluta era ahora el cimiento de su nueva vida compartida. 6 meses después de aquella noche de fuego y lluvia en los astilleros, el sol de la primavera iluminaba con un brillo dorado la fachada renovada de el refugio de las palabras. Las grandes vidrieras frontales, completamente reconstruidas con un cristal grueso y elegante, exhibían las portadas de las primeras ediciones de las novelas de amor más hermosas de la historia. El aroma a papel viejo y vanilla seguía intacto, pero la atmósfera del lugar ya no albergaba el menor rastro de la timidez o el miedo que solían asfixiar a su dueña. Sofía Miller se encontraba detrás del mostrador de roble pulido, vistiendo un hermoso vestido de seda color esmeralda que resaltaba la chispa de seguridad y inquebrantable confianza que ahora definía su mirada. El negocio prosperaba más que nunca, no solo por la inyección de capital, sino porque ella había florecido, convirtiéndose en una mujer empoderada que caminaba con la cabeza en alto por las calles de la ciudad. Thomas Vance y los líderes de la familia Moretti cumplían condenas perpetuas en prisiones de máxima seguridad gracias a las prohibas financieras que ella misma había descargado, asegurando una paz definitiva en toda la región. La campanilla de Leighton sobre la puerta emitió su característico tintinio melodioso. Sofía levantó la vista y una sonrisa radiante iluminó su rostro al ver entrar a Luca de Santis. Vestía un traje de 3 países impecable, de un corte clásico que imponía respeto a su paso, pero la severidad gelada que solía aterrorizar a la ciudad se desvanecía por completo en el momento en que sus ojos negros se posaban en ella. Luca caminó por el pasillo central, sosteniendo una rosa blanca entre sus dedos heridos, y se detuvo frente a ella, reduciendo cualquier distancia con una familiaridad que le devolvía el calor al cuerpo de Sofía. Buenas tardes mi reina, dijo Luca, su profunda voz baritona resonando con una tenura genuina que solo ella tenía el privilegio de conocer. Traigo noticias del puerto. Todas las rutas comerciales operan bajo absoluta normalidad y los constables honestos han asumido sus cargos. La ciudad finalmente está en calma. Sofía extendió su mano, entrelazando sus dedos con los de él con una firmeza perfecta, aceptando la rosa y el compromiso eterno que conllevaba estar a su lado. La ciudad está en calma porque tú estás en ella, Luca, respondió Sofía mirándolo con un amor profundo, earned y genuino tras haber superado juntos el abismo. Pero lo más importante es que yo estoy en paz. Y no hay sombras de mi pasado que pueden hacerme dudar de quién soy. Luca se inclinó hacia delante, acunando su mejilla con una delicadeza infinita, y unió sus labios en un beso suave,
posado y lino de una pasión serena que salaba un nuevo comienzo. El acuerdo de mentor nacido en una gala benéfica así había transformado en el romance más real, adictivo y inquebrantable del submundo. Sofía Miller ya no era la víctima de Nadia. Era la compañera de vida y el corazón del hombre más poderoso de la ciudad. Y tal como Lucas y lo había prometido a sí mismo bajo la lluvia, Sofía jamás volvería a derramar una sola lágrima por el desprecio de otro hombre, porque su felicidad estaba ahora resguardada bajo el escudo indestructible de su amor absoluto. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este increíble y adictivo viaje emotional paso a paso. Ha sido un verdadero honor escribir esta espectacular historia para ti. Nos vemos en el próximo gran guion del canal.